Now, bind the strong man. Praise the Lord. Dito sa ikadwa mga kaigsunan, engage spiritual warfare. Musugod ka sa dili, necessary ni muli. Amen. We must be aware that there is a battle. There is a battle. Di ta perfect, pero di kinahanglan ka mo align, mo abide sa prinsipyo sa Ginoo, especially diha sa atong pakigpugno sa ministry. Amen. Mailhan mo imong kaaway. Masabtan mo imong challenge. Masabtan mo imong pagsulay. Amen. Masabtan mo ang sitwasyon. I believe na Holy Spirit mo hatag na to wisdom to discern. Amen. Ma-distinguish na to ang challenge. Makita na to asa na nagkulang. O diha mag-start ang imong realign, pag-abide sa pamaagi sa Ginoo. Now, ang atong pakigpugno gikinahanglan sa atong ministry. Now try to imagine, even Jesus, before He finished His ministry in 3.5 years, He gives warfare for 40 days. Amen? He fasting, nag-ampo siya for that 40 days. Pakibugno, gi-counter niyang kaaway. Bisan si Jesus, hallelujah, iyang ipakita ang iyang pagsugod sa ministry diya sa mga pag-ampo o pagpuasa. Abiding the protocol of God in the process of destroying the strong man. Now si Jesus, magkaigsunan, atong nasabtan na He used the scripture many times. Amen? Jesus often used the scripture. Ang pulong nagsulti. Sa samang paagi mo ni kita. Sa imong problema, sa imong challenge, ang pulong nagsulti. Amen? The same protocol. That's the kingdom protocol. Si Jesus as a human being during His time, gipakita niya ang perfect example how to serve God by simply using the scripture against the devil. Amen. Dili accepted isang pag na kay credential, kay pastor kuno kay ka. But without applying the scripture in your daily life, you cannot prove yourself that you are anointed. You cannot guarantee to overcome the devil. Because by means to destroy the works of the devil is by the power of the scripture. By the word of God. Amen? So ang atong pagpangalagad, musugod kag sa dili kay naa ning warfare, panahon nga imo na ning ma-encounter, di pwedeng mutalaw ta. Pagtiyad yun ang imong kaaway. Amen! Kulang taon yun ang imong klase na challenge. Hallelujah! But Jesus Himself, He was also filled by the Holy Ghost. Amen. In Luke 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. He has sent me to preach the good news to the poor, to set the captive free, to give the eyes of the blind, and to proclaim the years of the Lord's favor. Ito palakpakan sa Lord.